Hello students, see topic or chapter number 8 of BK subject issue of shares. Already we have studied some problems related to the topic of issue of shares, like when shares are issued at par, then what is meant by under subscription and over subscription, how entries are made in the events of under subscription and over subscription, how amount is refunded or the entries are that are passed for refunding the excess application money, or how excess application money is adjusted through proportionate allotment. All these entries we have seen earlier. Now the next condition related to the issue of shares is there are three types of issue values. Issue values means the value of shares at which that shares are issued or sold out. That price is called as issue value, or that value is called as a issue value of shares. So issue value of shares depends upon the face value of share. So face value of share means the value of share which is written on share certificate. That value is called as face value of a share. Face value of share means the value of share that is written on the share certificate. Share certificate means shares are fictitious. We cannot see shares. The same are represented through a document called as a share certificate. When any person purchase shares of the company, that person become a shareholder, and share certificate is the document which is given by the company to the shareholder as his title of ownership towards shares of the company. So the value of share which is written or mentioned on the share certificate as well as mentioned in memorandum of association of the company, that value is called as a face value of share. Suppose face value of share is rupees 10. So issue value means the value of shares for at which the shares are issued by the company. That value is called as issue value. So issue value is of three types: issue at par, issue at premium, and issue at discount. So issue at par means of share, if the share is issued equal to its face value, then that issue is called as issue at par. Here the face value of share is rupees 10. Suppose a share having a face value of rupees 10, if issued for rupees 10, then it is said that shares are issued at par or par issue. Then second is at premium. At premium means when shares are issued more than its face value, then that issue is called as issue at premium. The difference, suppose the shares are issued for rupees 12. Face value is rupees 10, but the shares are issued for rupees 12, means shares are issued more than their face value rupees 10. So the difference amount, issue value rupees 12 minus face value rupees 10, rupees 2 is the amount of premium. And the third value is issue at discount. Issue at discount means a share having a share, if the share is issued less than its face value, then that issue is called as issue at discount. Take the same example. Here the face value of share is rupees 10. If the same is issued for rupees 8, means less than its face value rupees 10. So the discount, that issue is called as, that value is called as issue at discount. At par means when shares are issued equal to their face value, then that issue is called as at par or par issue. At premium means when shares are issued more than its face value or their face value, then that issue is called as issue at premium. And at discount means when the shares are issued less than their face value, then that issue is called as issue at discount. So company can issue shares at par or at premium, but company cannot issue shares at a discount. So here we are going to learn the entry related to issue of shares at premium. Before, in different problems we have studied how shares are issued at par. आत्तापर्यंत जेवढे आपण प्रॉब्लेम बघितले त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं, शेअर्स ॲट पार व्हॅल्यूला, म्हणजे 10 रुपीज असेल किंवा 100 रुपीज असेल तर त्याच अमाऊंटला तो शेअर इश्यू केलेला आहे, त्याला म्हणतात पार इश्यू. मग प्रीमियम इश्यू म्हणजेच काय, तर शेअर्सच्या 3 व्हॅल्यूज असतात. शेअर्स 3 व्हॅल्यूला कंपनी काय करू शकते, विकू शकते. पार व्हॅल्यू, प्रीमियम व्हॅल्यू किंवा डिस्काउंट व्हॅल्यू. मग पार व्हॅल्यू, प्रीमियम व्हॅल्यू आणि डिस्काउंट व्हॅल्यू ह्या कशा काय काढल्या जातात, तर त्या कशावर डिपेंड असतात, त्या शेअरच्या फेस व्हॅल्यूवर. मग फेस व्हॅल्यू म्हणजेच काय, की जेव्हा कंपनी शेअर्स विकते की नाही, तर हे शेअर्स काय आपल्याला कोणती वस्तू नाही की दिसते, तर शेअर्स हे कसे असतात, काल्पनिक असतात, फिक्टिशियस असतात. मग जेव्हा एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स विकत घेतो तेव्हा कंपनी त्याला एक
डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्स देते. जसं तुम्ही 10वी पास होता, 12वी पास होता, तर तुमच्याकडे काय अशी वस्तू नसते, तर तुमच्याकडे डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्स असतो. 10वीची मार्कलिस्ट, 10वीचं सर्टिफिकेट, 12वीची मार्कलिस्ट. मग त्याचप्रमाणे जेव्हा एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स विकत घेते, कंपनी तेव्हा त्याला काय देते डॉक्युमेंट? शेअर सर्टिफिकेट. मग ह्या शेअर सर्टिफिकेटवर शेअरची जी व्हॅल्यू मेन्शन केलेली असते त्याला म्हणतात फेस व्हॅल्यू ऑफ अ शेअर. हीच व्हॅल्यू कंपनीच्या मेमोरंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये सुद्धा काय केलेली असते? मेन्शन केलेली असते. हा प्रश्नसुद्धा तुम्हाला 1 मार्काला येऊ शकतो, फेस व्हॅल्यू. मग आता समजा इथे आपण एक्झाम्पल घेतले, फेस व्हॅल्यू किती आहे एका शेअरची? 10 रुपये. मग ॲट पार इश्यू म्हणजेच काय आहे की 10 रुपये फेस व्हॅल्यू असलेला शेअर जर 10 रुपयाला विकला तर त्याला म्हणतात इश्यू ॲट पार. ॲट प्रीमियम म्हणजेच काय की फेस व्हॅल्यूपेक्षा जास्त किमतीला जेव्हा शेअर विकला जातो तेव्हा त्याला म्हणतात इश्यू ॲट प्रीमियम. इथे फेस व्हॅल्यू आहे 10 आणि आपण तो विकला आहे 12 रुपयाला, म्हणजेच काय आपण केला? जास्त किमतीला विकला फेस व्हॅल्यूपेक्षा, तर त्याला म्हणतात इश्यू ॲट प्रीमियम. म्हणजे बघा, इश्यू प्राईस आहे 12 रुपीज, फेस व्हॅल्यू आहे 10 रुपीज, मग 12 - 10 प्रीमियमची अमाऊंट किती येणार आपली? ₹2. आणि ॲट डिस्काउंट म्हणजेच काय की फेस व्हॅल्यूपेक्षा कमी किमतीला जेव्हा शेअर्स विकला जातो तेव्हा त्याला म्हणतात इश्यू ॲट डिस्काउंट. बघा इथे फेस व्हॅल्यू किती आहे? 10 रुपये आणि आपण किती रुपयाला विकला आहे तो? 8 रुपये. म्हणजेच काय? कमी किमतीला विकला, 10 रुपयापेक्षा कमी किमतीला. मग 10 - 8 फेस व्हॅल्यू मायनस इश्यू व्हॅल्यू, जी अमाऊंट येईल ती असणार आहे अमाऊंट ऑफ डिस्काउंट. काय असणार आहे आपली? अमाऊंट ऑफ डिस्काउंट. तर इथे आपण लक्षात ठेवायचं की कंपनी कधीही डिस्काउंटला शेअर्स विकू शकत नाही. ते आता लॉने काय केलेले आहेत? त्यांना प्रोहॅबिट केलेले आहेत. मग कंपनी ॲट पार तरी इश्यू करू शकते किंवा ॲट प्रीमियम. तर ॲट पार इश्यू जे केलेले आहेत ते आपण बघितलेले आहेत एंट्रीज. आता आपण बघणार आहोत ॲट प्रीमियमने जेव्हा कंपनी इश्यू करते तेव्हा कशी एंट्री होते. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन शेअर्स आर इश्यूड ॲट प्रीमियम means more than their face value, always remember share the amount of premium is never credited to share capital account. Share capital account is different and the amount of share premium which is collected, that amount is separately recorded to the account called as share premium account or securities premium account. You can use any name, either share premium or securities premium account. Share premium or securities premium is not a part of a share capital. That's why separate credit is given to share premium or securities premium account when shares are issued at premium. So always remember, many times in a problem information is given that when share premium is collected either with at the time of allotment or at the time of first call, etc. But if no specific information is given, then always remember share premium is always collected at the time of allotment call, at the time of allotment. मग लक्षात ठेवा, बऱ्याच वेळेस प्रॉब्लेममध्ये ही माहिती दिलेली असते की शेअर प्रीमियम आपल्याला कुठल्या कॉलसोबत, एकतर तो अलॉटमेंट कॉलसोबत असतो किंवा फर्स्ट कॉलसोबत सुद्धा असतो. जर अशी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिलेली नसेल तर लक्षात ठेवायचं आहे शेअर प्रीमियम हा नेहमी कोणत्या कॉलला आपण रिसीव करतो, तर जेव्हा आपण अलॉटमेंट कॉल करतो तेव्हा तो आपल्याला काय करायचा असतो? शेअर प्रीमियम कलेक्ट करायचा असतो. तर बघा सोपी एंट्री आहे. एंट्री इज when we make a share allotment call, entry is share allotment account debit to share capital account. Here just give one more credit to share premium or securities premium. Take a simple example. If company has issued 1000 shares and allotment money is ₹2 and share premium money is ₹2. So total amount is ₹4, right? So 1000 shares into ₹4, total amount of allotment is ₹4000. So share allotment account debit ₹4000. Out of that, amount of share capital is only 2. So credit should be given to share capital for ₹2000 and amount of share premium is ₹2000. So here entry is share allotment account debit 4000 because shares are number of shares are 1000 and the amount which is given in problem is ₹4. Out of that ₹4, ₹2 is the allotment amount of share capital and ₹2 is the amount of share premium. That's why here separate credit is given to share capital for ₹2000 and to share premium ₹2000. And debit is same, share allotment account debit ₹4000. मग लक्षात ठेवा, जशी आपण नेहमी अलॉटमेंट कॉलची एंट्री करतो की नाही सेम तशीच एंट्री करायची आहे. फक्त इथे काय होणार आहे आपल्याला वन मोर अकाउंटला आपल्याला क्रेडिट द्यायचे, ते म्हणजे कोणतं? शेअर प्रीमियम और सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट.
आणि समजा आपल्याला बॅलन्स शीटमध्ये जर दाखवायचं असेल तर जसं शेअर कॅपिटल आपण लायबिलिटीला दाखवतो त्याचप्रमाणे शेअर प्रीमियमसुद्धा आपल्याला कुठे दाखवायचं आहे, सेपरेट लायबिलिटीला दाखवायचं आहे, शेअर प्रीमियम अकाउंट किंवा सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट म्हणून. अशा प्रकारे ही सोपी आणि साधी एंट्री आपल्याला काय करायची आहे, पास करायची. See problem number 3 given on textbook page number 317. Ankita Limited offered for public 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 12 per share payable as under. On application rupees 4, on allotment rupees 4 including premium, on first and final call balance amount. So here amount of premium is, you can easily calculate amount of premium. Actual face value is rupees 10 and shares are issued for rupees 12. So 12 minus 2, amount of premium is rupees 2. So here on application rupees 4, on allotment rupees 4, on first and final call 4 plus 4 rupees 8. Shares are issued for rupees 12. So the balance amount is rupees 4. 4 plus 4 plus 4, total issue value of share is rupees 12. So the amount of premium is included in allotment call. Here the amount of allotment call is given rupees 4, but out of that rupees 4, rupees 2 is the amount of premium and remaining rupees 2 is the amount of share capital. So at the time of receiving the allotment money or at the time of making the allotment call, we have to remember that credit should be given to share capital for rupees 20,000, 10,000 shares into rupees 2, rupees 20,000, and to share premium 10,000 shares into rupees 2, rupees 20,000 again. So on application, see here at the time of application rupees 4 are collected by the company. Company received all the money, the issue was fully subscribed, means all the shares are subscribed by the applicants. So on application rupees 4, number of shares are rupees 10,000. So 10,000 into rupees 4, amount of application money is rupees 40,000. Allotment rupees 4. So 10,000 into 4, total amount of allotment money is rupees 40,000. Out of that rupees 40,000, amount of share capital is 20,000 and amount of premium is rupees 20,000. And again balance amount or first and final call money is again rupees 4. So rupees 4 into rupees 10 into 10,000 equity shares. First and final call money is again rupees 40,000. All the shares are fully subscribed. So very simple journal entries are there. First entry is on application rupees 4 and the number of shares are 10,000. See the entry. ह्या सगळ्या एंट्रीज आपण बघितलेल्या आहेत ऑलरेडी, फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी मी ते एक्सप्लेन करते. फर्स्ट, when shares are issued at the time of application, amount of application money is received first. That's why the journal entry is bank account debit to equity share application account. Bank account debit to equity share application account rupees 40,000. 10,000 शेअर्स आहेत आणि पर शेअर ॲप्लिकेशन मनी किती रिसिव्ड केलेली आहे, 4 शेअर, म्हणून टोटल इथे एंट्री अमाऊंट किती आली आपली 40,000. After receiving the application money, the next entry related to application is the amount of application money is transferred to share capital account. That's why the second entry is, in first entry share application account has credit. So in second entry we need to cancel the share application account. That's why debit is given to equity share application account. Equity share application account debit 40,000 to equity share capital account 40,000. Being application money on 10,000 equity shares at rupees 4 per share transferred to equity share capital. Now after recording the two entries of application, next entry is entry related to allotment call. Always remember, at the time of application money amount is received first, but while making call of next call like allotment, first call or final call, first pass the entry related to call. So this next entry for making the allotment call is equity share allotment account debit rupees 40,000. ही अमाऊंट आपण मगाशी काढली होती प्रॉब्लेममध्ये. इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू
equity share capital account 20,000 to share premium account 20,000. Equity share allotment account rupees debit rupees 40,000 because the allotment money which is given in problem is rupees 4 per share and the number of shares are 10,000. That's why 10,000 into rupees 4, total amount of equity share allotment is 40,000. Out of that rupees 40,000, rupees 2 is the amount of share capital and rupees 2 is the amount of premium. That's why separate credit is given to equity share capital account and to share premium or securities premium account, because we cannot record or we cannot transfer the amount of share premium to share capital. Amount which is collected in the form of premium is credited to the separate account, share premium or securities premium. That's why here amount is bifurcated. To equity share capital account 10,000 equity shares and rupees 2 per share, rupees 20,000. To share premium 10,000 into rupees 2 per share, 20,000. Being allotment money on 10,000 equity shares at rupees 4 per share due. Now the next entry is all the amount is received. That's why the entry is bank account debit rupees 40,000. And here we have to cancel the debit effect of equity share allotment account. So credit should be given to equity share allotment account. Bank account debit 40,000 to equity share allotment account 40,000. मग बघा नेक्स्ट एंट्रीमध्ये कुठेही आपल्याला शेअर कॅपिटल किंवा शेअर प्रीमियम यूज करायचं आहे का नाही, फक्त आपल्याला काय यूज करायचं आहे इक्विटी शेअर नेहमीप्रमाणेच. त्याच्यामुळे इथे जो डेबिट आहे तो आपण इथे काय केला आहे कॅन्सल केलं आहे बघा. म्हणून एंट्री काय झाली बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट नेहमीप्रमाणे जशी आपण आधी केले तशाच. बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेअर्स ॲट रुपीज 2 पर शेअर रिसिव्ड. नाव द नेक्स्ट इज इक्विटी शेअर. आता फर्स्ट आणि फायनल कॉल जशी आपण अलॉटमेंटची केली तशीच सेम. फर्स्ट आणि फायनल कॉलची अमाऊंट आपल्याला किती दिली होती प्रॉब्लेममध्ये तेवढीच दिली होती रुपीज 4 पर शेअर. 4 इंटू 10,000 शेअर्स किती होतील परत 40,000. सेम कॉलची एंट्री करायची आहे. इक्विटी शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 40,000. आता इथे कुठेही प्रीमियम दिसणार आहे का आपल्याला नाही, बिकॉज अमाऊंट ऑफ प्रीमियम इज कलेक्टेड विथ अलॉटमेंट कॉल. दॅट्स वाय here plain entry is made. Equity share first and final call account debit 40,000 to equity share capital account 40,000. Being equity share first and final call money on 10,000 equity shares at rupees 4 per share due. And the last entry is for related to receipt of that share first and final call amount. Bank account debit. Whenever amount is received, always debit is given to bank account. Bank account debit to equity share first and final call account rupees 40,000. No need to take the total of journal. मग बघा आपण जशा आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये एंट्रीज बघितल्या सेम टू सेम त्याच एंट्रीज आहेत. फक्त जिथे प्रीमियम आपण कलेक्ट केलं आहे तिथे फक्त आपण काय केलेलं आहे शेअर कॅपिटल आणि शेअर प्रीमियम ह्यांची अमाऊंट काय केलेली आहे वेगवेगळी दाखवलेली आहे. म्हणजे शेअर कॅपिटलची जी अमाऊंट आहे ना टोटल क्रेडिट हे 10 रुपयाला गेलेलं आहे आपलं. बघा इथे 40,000, इथे 20,000 आणि इथे 40,000. 40 + 20 + 40 10,000 इंटू रुपीज 10 किती होईल आपलं 1 लाख. आणि शेअर प्रीमियम आपले टोटल शेअर्स आहेत 10,000 आणि प्रीमियमची अमाऊंट आहे 20,000. लक्षात आलं. म्हणून बॅलन्स शीटला बघा शेअर कॅपिटल 10,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 ईच अमाऊंट किती आली 1 लाख. अँड शेअर प्रीमियम और सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट किती दिसते आपलं 20,000. असे टोटल आपण किती अमाऊंट रिसीव्ह केले 1,20,000. म्हणून बघा असेट साईडला बँक पण आपली किती आली 1,20,000. बघा इन फर्स्ट एंट्री बँक अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 40,000. देन इन फोर्थ एंट्री बँक अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 40,000 and in last entry bank account is debited for 40,000. 40 + 40 + 40 total amount which is received is 1,20,000. Out of that 1,20,000 rupees 1 lakh is the amount of share capital and rupees 20,000 is the amount of share premium.